היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת ל... היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת ל... חג לשמח וזר לפורח, היום יום הולדת ל... חג לשמח וזר לפורח, היום יום הולדת ל... טרו טרו, יום הולדת, יום הולדת, הנה בא. טרו טרו, טרו טרו, יום הולדת, יום הולדת, הנה בא. דודה ברברה היא הדודה האהובה עלינו מזה 3 שנים. הזיכרון הכי טוב שיש לי עם דודה ברברה זה הברבקיו המצוין שהיא עושה בבית שלה בחצר האחורי. לא זכינו שנה שעברה, בקיץ שעבר. הזיכרון השני, שאני ממש זוכר את ברברה לטובה, שהתקשרה אלינו באמצע מערב מבצעי ביותר במהלך מבצע צוק איתן, ושאלה אותי לגבי תחלופת הבגדים שלי. מאוד דאגה לכך שאנחנו מחליפים בגדים בזמן. I'll summarize that in English. Hi Barbara, Mazel Tov on your birthday. As my favorite thing that I remember about Barbara is the barbecue that we had at our house last summer. It's a very fond memory of ours, of mine. I also more Zevi's. I mean, I love your food, but it's not my fondest memory. I also mentioned Barbara's very... What, the mirror? The potato head. I also mentioned Barbara calling me in the middle of a very important army mission during the past summer when I was in Miluim, in which she inquired about my clothing and do I have fresh pairs of underwear available. So I thank you, Barbara, for worrying about me. Should I go into this? Okay, I'm also going to start in Hebrew. הזיכרון הכי אהוב עליי, מהילדות אפילו, זה הקיץ בבית של ברברה. היינו שוחים בחוף הים, והיינו חוזרים לבית, וגם עשינו ברבקיו, והיינו משחקים כדורסל. אני גם זוכרת את כל הריחות שהיו בבית שלה, כמובן הבית בבל הרבר, ואת כל הריחות ואת כל החדרים וגם הריהוט. אני זוכרת שהיה איזושהי שמיכה על הפסנתר שמאוד אהבתי. וזה היה בית כזה ענקי, לא היה באמת ענקי, אבל חשבתי שהוא היה ענקי בתור ילדה. אני גם זוכרת את המרתף, ושם ראינו משחקי כדורסל, והיה את המטבחון הקטן לפסח, וזה היה כמו אגדה, הבית שלה. ומאוד מאוד אהבתי אותו. I'll translate. I would say it's not even my favorite memory of Barbara, but it's my favorite childhood memory is Barbara's house in Bell Harbor. I remember the smells. I remember the blanket that they had. Not really a blanket. It was sort of like this lace cover that they had on the piano, and there was sort of these long tassels, and I used to braid them together. I don't even know why, but I used to braid them. And I remember the basement and the basement floor and how it smelled and how Duvi would be downstairs, usually without a shirt, and he would be watching basketball games, and how he would go to the beach and we would all get ice cream, and Deborah would be there. I always thought that Deborah always had a new baby, but I know it didn't actually happen that many times. But in my head, she always had a new baby, and she was always still skinny.
and we would get ice cream, and then we would walk back home from the beach, and we would drag one of those like Fisher Tykes. Is that what they're called? No, little Fisher Price. One of those wagons, and we would bring back all our beach toys. And it would be all sandy, and then we would go in the backyard and have a really great barbecue. I guess that relates also to Zebby's memory. And it wasn't just a memory of Barbara. It was really I feel like it was sort of one of the more formative parts of my childhood, were those summer visits to Belle Harbor. And there was something sort of like mystical and magical about that house and the blue collection and all those blast things that I was always scared that I was going to break. And so I guess I want to thank Barbara and the whole family for creating that memory. It's really a big part of my childhood. Mazal tov, Barbara. You should have many more birthdays, have many more decades, and many more barbecues. And we love you a lot. Right, Esther? Who do we love? Say it loud. Say it louder. They didn't hear you. Baba. Yeah. And Shomri, if she wasn't sleeping, would say the same thing. Okay, so we love you guys. From Israel. Bye. Bye bye. Baba.